Welcome in electrical engineering. In this video, in this lecture, we are going to study syllabus topic 2.15 DC series motor. Okay, syllabus topic 2.15 DC series motor. In MSBT exam, many time question is asked on this topic DC series motor. Okay, figure 2.15.1 DC series motor. Here, from the connection of field and armature winding, the types of DC motor forms. Here field winding is connected with armature is in series, so the motor is DC series motor. Series field winding, okay, armature and field winding are connected in series with each other. Okay, here we can see supply voltage, DC supply voltage, current flowing through field winding I, and same current flowing through armature winding IA. Okay, here is the back EMF EB and RA, armature resistance. In the DC series motor, the armature and field winding are connected in series with each other as shown in figure 2.15.1. The resistance of series field winding RS is much smaller as compared to that of armature resistance RA. Voltage and current relations. The total current I supplied by the supply voltage is same as the field current IS and armature current IA. Okay, therefore I equals to IS equals to IA. The total supply voltage V is given by V equals to voltage across field plus voltage across armature IA IS RS plus EB plus IA RA plus V brush. Okay, but IS equals to IA, therefore V equals to EB plus IA RA plus IA RA plus brush drop. Neglecting the brush drop, we get V equals to EB plus IA RS plus RA. The flux produced is proportional to the field current, but in series motor, the field current is same as armature. The armature current, therefore, phi proportional to IA. Since the armature current flows through the series field winding, armature current हा सिरीज फील्ड करंटमधून जात असल्याने द फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट ॲज वेल. फ्लक्स जो आहे तो फील्ड करंटवरती सुद्धा प्रोपोर्शनल आहे, अवलंबून आहे. आय एस मीन्स सिरीज करंट और फील्ड करंट. द आर्मेचर करंट आय ए अँड हेन्स द फील्ड करंट आय एस विल बी डिपेंडंट ऑन द लोड. ओके, म्हणून आर्मेचर करंट आय ए आणि फील्ड करंट आय एस हे डिपेंडंट आहेत लोडवरती. विथ इन्क्रीज इन लोड आय ए अँड आय एस विल इन्क्रीज. जर का लोड वाढवला तर आर्मेचर करंट आणि सिरीज करंटसुद्धा वाढेल. हेन्स इन अ DC सिरीज मोटर द फ्लक्स फाय डज नॉट रिमेन कॉन्स्टंट. म्हणून DC सिरीज मोटरमध्ये फ्लक्स फाय हे स्थिर राहत नाहीत. सो द DC सिरीज मोटर इज नॉट अ कॉन्स्टंट फ्लक्स मोटर. म्हणून DC सिरीज मोटर ही कॉन्स्टंट फ्लक्स मोटर नाही. ओके, समरी पहा. समरी आपण DC सिरीज मोटरला DC सप्लाय दिला असता जो करंट प्रवाहित होणार आहे फील्ड आणि आर्मेचरमधून, तो पहा. जो फील्डमधून करंट प्रवाहित होईल त्याचं नाव आहे IS सिरीज करंट, आणि जो आर्मेचरमधून करंट प्रवाहित होईल तो कोण आहे IA. ओके, तर पहा व्होल्टेज म्हणजेच काय असणार आहे, फील्डच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज प्लस बॅक EMF EB प्लस आर्मेचरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज. ओके, हे सगळं व्होल्टेज इक्वेशन असेल. आता पहा, फर्स्ट टोटल करंट I इक्वल्स टू IS, सिरीज करंट IS इक्वल्स टू आर्मेचर करंट IA. Supply voltage V equals to EB plus IA into bracket RA plus RS bracket completes plus V brush. Flux phi proportional to IA or IS. फ्लक्स जे आहेत ते आर्मेचर करंट किंवा सिरीज करंटवरती अवलंबून आहेत, प्रोपोर्शनल आहेत. दिस इज नॉट अ कॉन्स्टंट फ्लक्स मोटर. हे कॉन्स्टंट फ्लक्स मोटर नाही आहे. आर्मेचर व्होल्टेज इक्वल्स टू EB प्लस IA RA प्लस V brush. ओके, next syllabus topic 2.16 DC compound motor. DC compound motor. The DC compound motor are classified into two types: long shunt compound motor, short shunt compound motor. In the compound motors, a part of the field winding is connected across the armature and the remaining field winding is connected in series with the armature. ठीक है. In the compound motor, a part of the field winding is connected across म्हणजे शंट मध्ये म्हणजेच पॅरलल मध्ये कनेक्ट केलेला असतो द आर्मेचर अँड द रिमेनिंग फील्ड वाइंडिंग, आणि जो उरलेला फील्ड वाइंडिंग आहे इज कनेक्टेड इन सिरीज विथ दी आर्मेचर. म्हणजेच फील्ड वाइंडिंग हे दोन पद्धतीमध्ये कनेक्टेड केलेले आहेत. एक म्हणजे
शंटमध्ये आणि दुसरा सिरीजमध्ये. त्यालाच आपण कंपाऊंड मोटर म्हणतो. क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाऊंड DC मोटर इज ॲज शोन इन फिगर 2.16.1. ओके, 2.16.1 मध्ये कंपाऊंड DC कंपाऊंड मोटरचं क्लासिफिकेशन दाखवलेलं आहे, वर्गीकरण. इथे पाहू शकतो DC कंपाऊंड मोटर, लॉंग शंट कंपाऊंड मोटर्स, शॉर्ट शंट कंपाऊंड मोटर्स. In long shunt compound motors, cumulative compound motors, differential compound motors. Okay, there are two types in long shunt: cumulative compound motors and differential compound motors. In short shunt compound motor, cumulative compound motors, differential compound motors. Okay, same type here in short shunt and long shunt. Figure 2.16.1 classification of compound DC motors. The long shunt and short shunt compound DC motor are further classified into two subclasses, namely the commutative compound motor and differential compound motor. Okay, syllabus topic 2.16.1 long shunt compound motor. आता long shunt compound motor ही काय आहे पहा. Connections. The connection of various windings in the long shunt compound DC motor is shown in figure 2.16.2. Note that the shunt field winding is connected across the series combination of the armature and series field winding. Okay, हे लक्षात ठेवा की शंट फील्ड वाइंडिंग जी आहे इज कनेक्टेड अक्रॉस द सिरीज कॉम्बिनेशन. ओके, शंट कंपाऊंडमध्ये शंट फील्ड वाइंडिंग जी आहे ही अक्रॉसमध्ये कनेक्ट केलेली असते. कोणाच्या पहा, सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर अँड सिरीज फील्ड वाइंडिंग. आर्मेचर आणि सिरीज फील्ड वाइंडिंगचं जे सिरीज कॉम्बिनेशन आहे त्याच्या पॅरललमध्ये, त्याच्या अक्रॉसमध्ये शंट फील्ड वाइंडिंग ही कनेक्ट केलेली असते. इथे पाहू शकता तुम्ही फिगर 2.16.2 लॉंग शंट कंपाऊंड मोटर. शंट म्हणजेच काय, शंट वाइंडिंग एक कनेक्ट केलेली आहे कोणाच्या अक्रॉस, सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड वाइंडिंग अँड आर्मेचर वाइंडिंग. DC सप्लाय व्होल्टेज VRSH शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग. ओके, इकडे हा शंट फील्ड वाइंडिंगमधला करंट या पॉईंटला आल्यानंतर तो काय होईल, विभागला जाईल. मेन करंट इथे या पॉईंटला आल्यानंतर विभागला जाईल. मग या शाखेतून प्रवाहित होणारा करंट ISH म्हणजे शंट करंट, आणि या शाखेतून प्रवाहित होणारा करंट IS सिरीज करंट. ओके, सिरीज करंट निर्माण झाला की IA आर्मेचर करंट मिळेल. सिरीज फील्ड वाइंडिंग. The mechanical load is coupled to the shaft of the motor. Mechanical load coupled केलेला आहे शाफ्टवरती. The resistance of various windings are as follows. प्रत्येक वाइंडिंगचं स्वतःचं काहीतरी रोधक असणार आहे. आर्मेचर वाइंडिंग RA, series field winding RS, shunt field winding RSH. The voltage and current equations for the long shunt compound motor can be obtained by referring figure 2.16.2 as follows. Voltage and current equation. Voltage and current equation आता आपण पाहूया. Total current drawn from the DC power supply is I equals to ISH plus IS. Expression number 2.16.1. But IS equals to IA since series field and armature are under. Since सिरीज फील्ड आणि आर्मेचर आर इन सिरीज, म्हणजेच कसं आहे, सिरीज फील्ड आणि आर्मेचर ही पूर्वीपासून सिरीजमध्ये आहेतच. देअरफॉर I इक्वल्स टू ISH प्लस IS. एक्सप्रेशन नंबर 2.16.2. ओके, तर इथे पहा शंट फील्ड वाइंडिंग करंट ISH, शंट फील्ड वाइंडिंग करंट ISH कसे लिहितात, ISH इक्वल्स टू V डिवायडेड बाय RA. एक्सप्रेशन नंबर 2.16.3. ओके, नाव सप्लाय व्होल्टेज V हे जे पॅरामीटर्स आहेत ओके त्याच्यावरती आपण आता व्होल्टेज आणि करंट इक्वेशन मिळवणार आहोत. तर पहा सप्लाय व्होल्टेज V इक्वल्स टू IA RA V इक्वल्स टू EB प्लस IARA प्लस V ब्रश इंटू ब्रॅकेट प्लस IAR स्क्वेअर IARA. ओके, IARA. ठीक आहे. व्होल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर वाइंडिंग हा जो एक्सप्रेशन आहे मिशी कंसा जो दाखवलेला अर्ली ब्रॅकेटमध्ये दाखवलेला तो कसा आहे, व्होल्टेज अक्रॉस टू आर्मेचर वाइंडिंग. इकडे पहा व्होल्टेज अक्रॉस द सिरीज फील्ड RA and RS.
voltage across the armature winding, but IS equals to IA, therefore V equals to EB plus IRA plus V brush plus ISRS. Okay, therefore V equals to EB plus IA into bracket RA plus IS bracket complete equals to V shunt. Expression number 2.18.5. समरी पहा. लॉन्ग शंट कंपाऊंड मोटरची समरी. इथे आपण फील्ड वाइंडिंगला DC सप्लाय कनेक्ट केलेला आहे. ओके, सिरीज फील्ड जो आहे तो आर्मेचरच्या सिरीजमध्येच आहे. ठीक आहे. एक शंट वाइंडिंग हा पॅरलमध्ये कनेक्टेड आहे. समरी पहा. टोटल करंट I इक्वल्स टू ISH प्लस IS शंट करंट प्लस सिरीज करंट इक्वल्स टू ISH प्लस आर्मेचर करंट. Armature current IA equals to IS. Shunt field current ISH equals to V divided by RSH. Supply voltage V equals to ISH RSH. Supply voltage V equals to EB plus IA into bracket RA plus RS plus V brush. ओके, तर पहा लॉन्ग शंट कंपाऊंड मोटर, लॉन्ग शंट कंपाऊंड DC मोटर इथे दाखवलेलं आहे. फिगर 2.16.2. सिलेबस टॉपिक 2.16.2. शॉर्ट शंट कंपाऊंड DC motor. Connection diagram. The interconnection between various windings of a DC short shunt compound motor are as shown in figure 2.16.3. इथे पाहू शकता शॉर्ट शंट कंपाऊंड DC मोटरची कनेक्शन डायग्राम फिगर 2.16.3 मध्ये DC सप्लाय व्होल्टेज V कनेक्ट केलेला आहे. करंट I प्रवाहित होतोय, फ्लो होतोय. ओके, RS सिरीज वाइंडिंग म्हणजेच फील्ड वाइंडिंग आहे. RSH. आता पहा, the shunt field is connected across the armature and their parallel combination appears in series with the series field. ओके, शंट फील्ड जी आहे ही आता आर्मेचरच्या अक्रॉस कनेक्ट केलेली आहे अँड दिअर पॅरलल कॉम्बिनेशन, आणि यांचं दोन पॅरलल कॉम्बिनेशन जो आहे आर्मेचर आणि शंट फील्डचा तो अपियर्स इन सिरीज विथ दी सिरीज फील्ड. ओके, अपियर्स म्हणजे येतो, सिरीज फील्डच्या सिरीजची तो येतो. ठीक आहे. तर पहा कोणकोणत्या क्वांटिटीज आहेत. IS सिरीज करंट आहे. RS सिरीज फील्ड वाइंडिंगचा इंटरनल रोधक जो दाखवलेला आहे. ISH फील्ड शंट वाइंडिंग आहे त्याचा करंट. RSH फील्ड शंट वाइंडिंगचा रेजिस्टन्स. आणि इथे पहा IA आर्मेचर करंट दाखवलेला आहे. RA आर्मेचर रेजिस्टन्स दाखवलेला आहे. द आर्मेचर अँड शंट फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन पॅरलल विथ ईच अदर अँड देअर पॅरलल कॉम्बिनेशन is then connected in series with the series field winding. Okay, voltage and current relations. The total current I is equal to the current flowing through the series field winding therefore I equals to IS. Expression number 2.16.6. The total current is given by I equals to IS plus ISH. Supply voltage V minus ISRS plus EB plus IARA plus V brush. ओके, आता याच्यातील मायनस ISRS काय आहे, व्होल्टेज अक्रॉस सिरीज फील्ड. त्याचसोबत EB प्लस IARA प्लस V ब्रश व्होल्टेज अक्रॉस आर्मेचर. ठीक आहे. एक्सप्रेशन नंबर 2.16.7. बट IS इक्वल्स टू I, V इक्वल्स टू IRA प्लस EB प्लस IARA plus V brush. Expression number 2.16.8. V equals to EB plus IARA plus V brush plus ISRS. Voltage across series field. Voltage across the armature winding. Okay. तर पहा voltage across shunt field winding. आता shunt field winding च्या अक्रॉसचं सभोवतालचं व्होल्टेज काय देणार आहेत. रेफरिंग टू फिगर 2.16.2 we can write that V across shunt field equals to supply voltage V minus drop across series field. Okay. जो शंट फील्ड आहे त्याच्या अक्रॉसचं जे व्होल्टेज आहे तो कसा असणार आहे. सप्लाय व्होल्टेज V म्हणजे बॅटरीकडून सप्लायकडून DC सप्लाय सोर्सकडून मिळालेला सप्लाय व्होल्टेज V मायनस ड्रॉप अक्रॉस सिरीज फील्ड, आणि सिरीज फील्डच्या अक्रॉस जो ड्रॉप होतोय तो उरलेला व्होल्टेज जो असेल तो शंट फील्ड वाइंडिंगच्या भोवतीचा असेल. देअरफॉर VSH इक्वल्स टू V मायनस ISRS 2.16.9. but VSH equals to voltage across armature equals to EB plus IARA plus V brush 2.16.10. Equating the RHS of the above two expressions we get. वरील दोन समीकरणांच्या उजव्या बाजू जर आपण इक्वेट केल्या म्हणजे बरोबरीत आणल्या तर आपल्याला मिळेल VSH equals to V minus
IARA equals to EB plus IARA plus V brush. Expression number 2.16.11. Current through the shunt field winding. ISH equals to VSH divided by RSH. Substituting VSH from equation 2.16.9, we get ISH equals to V minus IARA divided by RSH plus V minus IRA छेद RSH. Expression number 2.16.12 and expression number 2.16.13. ISH equals to EB plus IARA plus V brush divided by RSH. ठीक है. नेक्स्ट समरी दिलेली आहे. सिरीज फील्ड वाइंडिंगचे समरी. टोटल करंट I इक्वल्स टू IS, टोटल करंट I इक्वल्स टू IS प्लस ISH, सप्लाई वोल्टेज V इक्वल्स टू IS RS प्लस EB प्लस IARA प्लस V ब्रश, सप्लाई वोल्टेज V इक्वल्स टू IARA प्लस ISH RSH. ओके, देन VSH equals to V minus IARA equals to EB plus IARA plus V brush. Current ISH equals to V minus IARA divided by RSH equals to EB plus IARA plus V brush divided by RSH. ठीक है. Syllabus topic 2.16.3 cumulative compound DC motor. Cumulative compound DC motor, both the short shunt as well as long shunt compound DC motors can be further classified into two types: cumulative compound or differential compound. If the two field windings, series and shunt, are wound in such a way that fluxes produced by them always add or assist each other, then the type of compound motor is called as the cumulative compound DC motor. Okay, if the two field windings, दोन field windings series आणि shunt are wound in such a way that अशा मार्गाने जर wound केले, the fluxes produced by them, त्यांच्याद्वारे जो fluxes produce होणार आहे तो नेहमी ॲड किंवा एकमेकाला सहाय्य करतील, ॲड होतील एकमेकात किंवा एकमेकाला सहाय्य करतील, असिस्ट करतील. देन द टाइप ऑफ कंपाऊंड मोटर इज कॉल्ड ॲज कम्युलेटिव्ह कंपाऊंड DC मोटर. अशा प्रकारच्या कंपाऊंड मोटरला आपण कम्युलेटिव्ह कंपाऊंड DC मोटर असे म्हणणार आहोत. द लॉंग शंट कंपाऊंड DC मोटर ॲज वेल ॲज द शॉर्ट शंट कंपाऊंड DC मोटर कॅन बी कनेक्टेड टू वर्क ॲज कम्युलेटिव्ह कंपाऊंड DC मोटर. ओके, लॉंग शंट आणि शॉर्ट शंट कंपाऊंड जे मोटर आहेत त्यांना आपण कनेक्ट करू शकतो टू वर्क ॲज कम्युलेटिव्ह कंपाऊंड DC motor. Okay, syllabus topic 2.16.4 differential compound DC motor. Differential compound DC motor. आता पहा, if the two field windings series and shunt are wound in such a way that the fluxes produced by them always oppose and try to cancel each other. Okay, त्यांच्याद्वारे जे फ्लक्सेस निर्माण होणार आहेत, ओके, त्यांच्यामध्ये मग अपोजिशन सुरू होईल. ओके, तर पहा, if the two field windings series and shunt are wound in such a way that the fluxes produced by them always oppose and try to cancel each other, then this type of compound motor is called as differential compound DC motor. अशा प्रकारच्या मोटरला आपण काय म्हणणार आहोत? कंपाऊंड मोटर. The long shunt generator DC motor as well as the short shunt compound motor can be measured in such a the long shunt compound DC motor as well as the short shunt compound motor can be connected to work as differential compound DC motor. Okay, syllabus topic 2.16 torque and speed equation. This topic we will going to study in next lecture, next video. In this lecture we are studied the syllabus topic 2.15 DC series motor, 2.16 DC compound motor, and there is a short shunt compound DC motor. This is the type of compound DC motor we have studied in details. Also we have studied 2.18.3 cumulative compound DC motor, 2.16.4 differential compound DC motors.
we have studied in this lecture in this video. In next video or next lecture, we are going to study syllabus topic 2.17. For next lecture, next video, keep watching electrical engineer and thanks for watching this video.